Hi all, welcome to SRK Triple class. ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫേസ് ആൻഡ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി സർക്യൂട്ട്സിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടേമാണ് ഫേസ് എന്നും ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്കതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഫേസ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കാം. The phase of an alternating quantity is defined as the divisional part of a cycle through which the quantity moves forward from a selected origin എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ഒരു സൈൻ വേവ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് സൈൻ വേവോ ഒരു കൊസൈൻ വേവോ അല്ലെങ്കിൽ whatever may be the wave, അതിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിളിൽ ഒരു പാർട്ടാണ്, ഒരു ഡിവിഷണൽ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. When two quantities have the same frequency and their maximum and minimum point achieve at the same point, then the quantities are said to have in the same phase. Okay, for example, if we have two waveforms, let it be, I am saying this is VA is equal to some V sin omega t, right? V sin omega t. IA is equal to some I sin omega t. See here, both are sin omega t. If I am putting omega t is equal to 0, VA equal to 0, sin IA is also 0. If I am putting omega t equal to 90 degree, VA is equal to V and IA is equal to I. That means, see, if we have a sine wave, suppose we have a sine wave, let it be this is my voltage waveform, and another waveform having a current waveform. I am giving this is my dotted waveform, right? Dotted waveform represents my current IA. Let it be this is my IA. So what is the difference? See, രണ്ട് വേവ് ഫോമും വോൾട്ടേജ് ആയിക്കോട്ടെ കറണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ സെയിം പോയിന്റ് ആൻഡ് എൻഡ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം പോയിന്റ്. മാക്സിമം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെയിം പോയിന്റിലാണ്, മിനിമം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതും സെയിം പോയിന്റാണ്. സോ വെൻ ദ ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവ് ദ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി, രണ്ട് വേവ് ഫോമിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വെൻ ദ ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവ് ദ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദർ മാക്സിമം വാല്യൂ ആൻഡ് as well as a minimum point at the same point, then these two waveforms are said to be in phase. Okay, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗിൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, എ ഡിവിഷണൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ സൈക്കിൾ ത്രൂ വിച്ച് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി മൂവ്സ് ഫ്രം എ സെലക്റ്റഡ് ഒറിജിൻ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ട് വേവ് ഫോം തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് മിനിമം പോയിന്റും മാക്സിമം പോയിന്റും അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയായിരിക്കും, ഹാവിങ് ദ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? മാക്സിമവും മിനിമവും അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തോ വേറെ വേറെ പോയിന്റിലായിരിക്കും. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് സെയിം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സെയിം പോയിന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സെയിം പോയിന്റ്, ദെൻ വി ക്യാൻ ഇറ്റ്സ് എ സെയിം ഫേസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഒരേ പോയിന്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ഫോംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി സം ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ദിയർ. അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ്? The phase difference between the two electrical quantities is defined as the angular phase difference between the maximum possible value of the two alternating quantities having the same frequency. അപ്പോൾ in the previous case same frequency തന്നെയാണ്, ബട്ട് മാക്സിമം മിനിമം പോയിന്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്തത് ഒരേ പോയിന്റിലായിരുന്നു. ഇവിടെ മാക്സിമം പോസിബിൾ വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്തത് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സിലായിരിക്കും, ബട്ട് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്നും പറയുന്നു. In other words, it can be also explained as, see, the two alternating quantities having phase difference, when they have the same frequency but they attain their zero value at different instant, the angle between the 0 points of the two alternating quantities is called phase difference. For example, if suppose a waveform, if I am drawing a waveform like this is my voltage waveform V. Suppose I am drawing another waveform. If I am drawing another waveform like this, see, ഈ voltage waveform ഇവിടെയാണ് 0, ഇത് വേറെ, let it be another voltage, let it be VB, this is VA. VB എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് 0 അറ്റൻഡ് ഇവിടെയാണ്. ഈ വേവ് ഫോം നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു. So that means
ഇത് മിനിമം ആയിരിക്കുമ്പോൾ there will be some maximum value, different values ആയിരുന്നു, but the frequency remains same. So the two alternating quantities having the phase difference when they have the same frequency but they attain their zero value at different instant. That's important. Zero value at different instant. അപ്പോൾ സീറോ വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സെയിം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then it is called these two waveforms are in phase. If they attain their zero value at different instants, then the angle between those 2 points is called the phase difference. We can say it is called the phase difference. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്കും കൂടെ നോക്കാം. സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ടു വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോംസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ let it be I am considering a voltage waveform like this. If I am taking a voltage waveform, okay, this is my voltage waveform. Let it be I am marking this as VA. Again another voltage waveform I am marking like this, and this is VB. അപ്പോൾ ഈ സീറോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തുവാ, ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലാണ്. ഐ എം മാർക്കിംഗ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ 2 പോയിന്റ്സ് ഇസ് കോൾഡ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സം തീറ്റ. ഓക്കെ, ഐ എം മാർക്കിംഗ് ദിസ് as തീറ്റ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ if I am marking, suppose I am using another color, I'm taking a black color, this is my theta. Okay, this is my theta. If I am taking this as VA is equal to Vm sin omega t, right? VA is equal to Vm sin omega. It starts from here. VB start ചെയ്യുന്നത് എന്തുവാ, തീറ്റ ടൈം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ VA is a voltage waveform. This represents the sine waveform. VB is also another voltage wave, represented as a sine wave. So here I am representing VB is equal to Vm sin omega t minus theta. Clear? It is represented as omega t minus theta. Why I am taking this minus? Because VB will start after theta. Okay, VB എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം തീറ്റ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. VA സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തീറ്റ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താ VB സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് റിപ്രസെൻസ്, ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വോൾട്ടേജ് B starts after theta degree. Okay, after theta degree. So it is said to be lagging. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് സെറ്റ് ടു ബി ലാഗിങ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ വോൾട്ടേജ് ബി ഈസ് ലാഗിങ് ദ വോൾട്ടേജ് എ ബൈ തീറ്റ ഡിഗ്രി. ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത്തേതായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എന്താണ്, വോൾട്ടേജ് എ ആണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് അല്ലേ. വോൾട്ടേജ് എ ഈസ് ലീഡിങ്. Okay, voltage A is leading voltage B by an angle theta. Or we can say like that, voltage B is lagging voltage A by an angle തീറ്റ ഡിഗ്രി, ആംഗിൾ തീറ്റ. അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് VA ഈക്വൽ ടു VM സൈൻ ഒമേഗ ടി, VB ഈക്വൽ ടു VM സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതി. ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം. എങ്ങനെയാണ്, VA ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സൈൻ ഓഫ് VM സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് തീറ്റ ആൻഡ് VB ഈസ് ഈക്വൽ ടു VM സൈൻ ഒമേഗ ടി. സോ ദിസ് പ്ലസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ലീഡിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൈനസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, മൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാഗിങ്, പ്ലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡിങ്. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, in this case voltage B starts after an angle theta degree, so it is said to be lagging. So VB can be written as VM sin omega t minus theta.
then we can say voltage B is lagging voltage. See here it am mistake, it is A. So voltage B is lagging voltage A by an angle theta, or we can also say that voltage A is leading voltage B by an angle theta. So I hope phase എന്ന് പറയുന്നതും phase difference എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Hope if you like this video or നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനിടയ്ക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.